Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mayreska Amelia, a student from Poltekkes Kemenkes Bengkulu. In this video, I will present a review of a journal titled The Effect of Progressive Muscle Relaxation on Blood Sugar Levels in Patients with the Type 2 Diabetes mellitus. I will discuss several important points from the journal, including the background, purpose, data collection methods, reason why it is effective, and the collection. Alright, let's begin the discussion. Latar belakang. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronik yang jumlah penderitaannya terus meningkat. Stres terbukti meningkatkan kadar gula darah melalui peningkatan hormon kortisol yang menghambat kerja insulin. Oleh karena itu, terapi non-farmakologis seperti Progressive Muscle Relaxation atau PMR digunakan untuk membantu menurunkan stres dan kadar gula darah melalui relaksasi dan peningkatan sirkulasi darah. Background. Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease with increasing prevalence. Stress elevates cortisol, which inhibits insulin activity and raises blood glucose. Hence, non-pharmacological therapy such as progressive muscle relaxation or PMR helps reduce stress and blood sugar levels by promoting relaxation and better blood circulation. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental pre-test post-test control group pada 21 pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Dr. Mowardi, Surakarta. Sampel dipilih dengan teknik purpose sampling. Kadar gula darah diukur menggunakan glukometer sebelum dan sesudah latihan PMR 2 kali sehari selama 3 hari. Data dianalisis dengan uji T berpasangan dengan uji Wilcoxon. The study assessed a quasi-experimental pre-test post-test control group design involving 21 type 2 DM patients at Dr. Mowardi Hospital, Surakarta, selected via purpose sampling. Blood glucose was measured with a glucometer before and after PMR section, twice daily for the consecutive days. Data were analyzed using Piret test and Wilcoxon test. Tujuan untuk mengetahui pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap perubahan kadar darah pasien diabetes mellitus tipe 2. To determine the effect of progressive muscle relaxation on blood sugar levels change in type 2 DM patients. Mengapa teknik ini berpengaruh atau why it works? PMR menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan sistem parasimpatis. Hal ini mengurangi sekresi hormon stres seperti kortisol, epinefrin, dan ACTH, menentukan pembentukan glukosa baru, gluconeogenesis, serta meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel. Hasilnya, sirkulasi darah dan sensitivitas insulin membaik, sehingga kadar gula darah menurun. PMR decrease sympathetic activity and enhance parasympathetic dominance, reducing stress hormones, cortisol, epinephrine, and
etc. This suppressed gluconeogenesis and increases glucose uptake by cells, improving circulation and insulin sensitivity, thereby lowering blood glucose levels. Hasil penelitian atau research findings. Rata-rata kadar gula darah kelompok intervensi turun dari 237,90 mg per desiliter menjadi 218,57 mg per desiliter dengan penurunan sebesar 19,33 mg per desiliter. P sama dengan 0,000, menunjukkan efek yang signifikan. Kelompok kontrol hanya turun 6,67 mg per desiliter tanpa perbedaan berarti. Ini membuktikan PMR efektif menurunkan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2. The mean blood glucose in the intervention group dropped from the 137.90 mg per deciliter to 218.57 mg per deciliter, a reduction on 19.33 mg per deciliter. P equals 0.000, showing a significant effect. The control group saw only a 6.67 mg per deciliter decrease. This confirms PMR's effective in reducing blood sugar among type 2 DM patients. Kesimpulan atau conclusion, relaksi autoprogresif terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Teori ini dapat dijadikan intervensi non-farmakologis sederhana yang efektif untuk membantu pengelolaan stres dan kestabilan kadar gula darah. Progressive muscle relaxation has a significant effect on lowering blood sugar levels in type 2 DM patients. It can serve as a simple and effective non-pharmacological intervention to manage stress and maintain stable blood glucose levels. That's all for me. Thank you very much.